அனைவருக்கும் வணக்கம். காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்பீச் ரன் பண்ணுறேன். அந்த ரன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். உங்களோட புரிதல் என்னென்னு இங்கிலீஷில் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். அப்படி தெரியாத பட்சத்தை தமிழில் கூட ஆன்சர் பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டுருங்க. எவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டதுக்கு கூட பதில் சரியாக ஃபாஸ்ட்டாக வர மாட்டேங்குது. ஸோ யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சதை அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் கேட்க முடியும். ஸோ தயவு செஞ்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா யூஸே கிடையாது. ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சு ஏதாவது கேட்டால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ரைட்டா? ஸோ வில் கெட் ஸ்டார்டட். நான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இன்பிட்வீன் நான் உங்களை ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் டெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஓகே. ஆர் நீங்கள் வந்து இதில் ஸ்ரீஹரி குட் மார்னிங், நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோவில் போட்டாலும் ஓகே. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ டீல், பட் பி ஃபாஸ்ட் இன் ரெஸ்பாண்டிங். இனிமேல் ஸ்பீடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஐ வில் play a particular speech which was spoken in IIT Mumbai. ஸோ கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கவனமாக கேளுங்க. நான் ஃபுல் வால்யூம் வச்சுருக்கேன். தயவு செஞ்சு கவனமாக கேளுங்க. ஏன்னா ஸ்பீச் புரியணும் நமக்கு, அதுதான் முக்கியம். ஸோ தயவு செஞ்சு கவனமாக கேளுங்க. நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவேன். நடுவில் நான் நிப்பாட்டுவேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். All over again. Ladies and gentlemen, professors, lecturers, gurus, namaste. I don't know the difference between a good lecture and a bad lecture, for I've never done that. I've just spoken to people, and all that I've learned has been extramural, outside the walls of the ones like the ones I see here. So, see, he's saying there is no difference between good lecture and bad lecture. What does that mean? Poyamari sir, to start with, because இது வந்து ஐஐடியில் பேசின ஒரு ஸ்பீச். இது கொஞ்சம் லெவலாக இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பசங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லேட்டர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு. ஐ ரிப்பீட் மை கொஸ்டின். யூ கேன் ஈவன் டெக்ஸ்ட் த ஆன்சர் ஹியர் ஆர் சென்ட் it in audio. Either way you have to be fast. No point in being so slow. நான் திரும்பியும் கேட்குறேன். He is saying there is no difference between Mahendranath. Yeah, welcome. So there is no difference between good lecture and bad lecture அப்படின்னு சொல்றாரு. So what does that mean? Oyamari sir, the question is for you. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. You can either text the answers or send it in WhatsApp. What does he mean by saying there is no difference between good lecture and bad lecture? ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிங்க. நல்ல ஒரு சொற்பொழிவுக்கும் கெட்ட சொற்பொழிவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை, அப்படி எதுவும் கிடையாது அப்படின்றாரு. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? It's a very basic question, isn't it? And I am asking the best student to answer it. So be prepared and be organized so that you can reply fast. We are going on live. I have been telling you time and again. என்ன மீனிங் அதுக்கு? என்ன மீனிங்? ஓகே, he has sent it in audio. Good sir. நீங்க ஆடியோல அனுப்புறீங்க. ஆடியோல என்ன சொல்லுங்க எனக்கு. There is no difference between good lecture and the bad lecture. Everything is a lecture. Yes. Main thing is the lecture. Very lecture good. is we have to listen. Exactly. Whether it's good or bad, we have to listen. That is the main objective. Exactly sir. Very good sir. அதுதான் நான் இதை உங்களை சொன்னேன். எக்ஸலன்ட் சார். See how he is understanding. அதாவது லெக்சர்ல வந்து பேட் லெக்சர் குட் லெக்சர்னு கிடையாது. எதுவுமே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான். திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி செல்லத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. ஸோ வாட் எவர் யூ ஹியர், நீ எது நீங்க கேட்குறீங்களோ அது வந்து உங்களோட நாலேஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். படிக்கிற மீடியம் பேப்பர் மீடியம் தான் இல்லை, விஷுவல் மீடியம் அதாவது நம்ம பார்க்குற மீடியம் தான் இல்லை. ஈவன் வாட் யூ ஹியர், இன்னொருத்தர்கிட்ட நீங்க கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா. இப்போ நீங்கள் பொய்யாமொழி சார் சொல்ற ஒரு ஆன்சரை நீங்க கேட்குறீங்கன்னா அது கூட உங்களோட நாலேஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இது இப்போ சொல்றது திருவள்ளுவர் எவ்வளவோ சென்ச்சுரிஸ் முன்னாடி சொல்லிட்டாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆல்சோ சேயிங். இன் லெக்சர் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஷியேஷன் பிட்வீன் குட் அண்ட் பேட் லெக்சர். கதவை சாத்த முகில். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் சேயிங். ஸோ குட் சார், குட். யூ காட் த crux of it. Very good. Let me play now. I've come here on to my 8th standard annual
examination unprepared. Yes. Next question is to Harish. How did he go to his 8th standard exam? How did he go to his 8th standard exam? What does he mean by that? What does he mean by that? You have to be fast, Harish. Harish அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கணும். You won't get more time hereafter. When you go to real-time interviews or real-time presentations or real-time demos, mock sessions, whatever, you won't get more time. So you need to be fast as well as precise. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Yes, sir. ஓயாமே சார், பிருந்தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சார்? நம்மளோட குரூப்ல இருக்காங்க. ஓகே. எஸ் ஹரீஷ், நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. நான் சொன்னது பொய்யாமொழி சாருக்கு மட்டும்தான். only he needs to take care of that student. Others please concentrate here. பொய்யாமொழி சார், நான் குரூப்ல போட்டிருக்கேன், அந்த நம்பர் ஒண்டி கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி கொடுங்க. அவங்க என்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ப்ளீஸ் சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எஸ் ஹரீஷ், need a fast answer. Good morning Santosh, இப்பதான் ஜாயின் பண்றீங்க போல இருக்கு. ஓகே ஹரீஷ், என்னாச்சு? should I repeat the question? How did he attend? There is no point in attending without doing justice to it. இங்க ஸ்டெபிலிட்டியா வேற இல்ல. நெட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. பிஃபோர் த கிளாஸ் எனக்கு புரியவே இல்லை சீரியஸா. நான் பேசுறது கேக்குது இல்லையா? ஹலோ, வேற யாராவது கூட ஆன்சர் பண்ணுங்க. நாட் நெசசர்லி ஹரிஷ், பிகாஸ் we are short of time. We cannot keep waiting like this. When we are going online, please. இப்ப கரெக்டா இருக்கா? நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்குள்ள லைவ் லேக் ஆகும், எல்லாமே ஆகும். ஸ்பீடு வேணுங்க. நான் திரும்பி சொல்றேன். சும்மா அந்த 1 hour அட்டன் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே நடக்காது. யூ டோன்ட் டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. யூ டோன்ட். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. லெட் அஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம். இவ்வளவுதான் வசதி. இந்த வசதியில தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும். கரண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் உடனே வந்தாச்சு. இப்ப நீங்க கேள்வியை பதில் சொல்லுங்க. நான் சாதாரண ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அது ஒண்ணுமே இல்லை அது சொல்றதுக்கு. இத்தனை நேரம் டைப் அடிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கலாம். வாட் இஸ் ஹி சேயிங் தட் ஹவு டிட் ஹி அட்டெண்ட் ஹிஸ் 8th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்? ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். நம்ம இன்னும் 2 சென்டென்ஸ் தாண்டல. See the speed where we are in now. 2 சென்டென்ஸ் தாண்டல. எஸ் பொய்யாமொழி சார், அந்த பொண்ணு கேட்டுட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் அவங்கள நீங்க ஜாயின் பண்ண வைங்க சார் ப்ளீஸ். ஏன் சின்ன ஒரு ஆன்சர் கூட நம்மளால பண்ண முடியல? அவ கேள்வி என்ன? How did he attend his 8th standard exam? That's it. ஏன் உங்களுக்கு தெரியல? சொல்லுங்க. சரி, நானே ஆன்சர் பண்றேன். He is saying he attended the exam unprepared. Am I audible? Sir, please respond பண்ணுங்க. He attended it unprepared. அதாவது ப்ரிப்பேரே பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணாது. I will proceed. No point in the same. And that was the reason I was a high school dropout. But here I see no such peril. I presume you're all good hosts. So if I fail, you will still be nice to me. நான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீச்சே அனுப்பிச்சிருக்கேன். Talking of my learning, it's all been rack picking through the intellectual garbage that abounds. Okay. இது ஒரு tough question. Yeah. This is for good Brinda, good.
Welcome, Brinda. Brinda is a fresher. She is doing her final year. She has joined both Dr. Kamalasan spoken English classes as well as Vele Vaipu Thagalgal. So all the best to you, Brinda. This is just to enhance your English speaking skills. So it will be in Tamil as well as English. Hope you are comfortable in Tamil also, because we always, believe imparting English education through our mother tongue. Hope you are conversant in Tamil also. If not, I will converse to you in English. There is no other language which we are familiar with, no other language which we are comfortable with, only Tamil and English. Okay, Brinda, the question is to you. I repeat, maybe you would have seen the last piece of the audio. The question is, what is rat picking? He is saying, whatever knowledge Kamal Hassan had gained, it was through rat picking. What is this rat picking? Yeah, Brinda. So what is this rat picking called as? You can text your answer or send it in audio also. Either ways you can do it. It's up to you. What is rat picking? It's a very nice word. I want you guys to use that word. The more communicative you are, you'll be more successful in the interviews, and even internally you will travel a long way. So you need to be very, very familiar with such terms. What is rat picking? Solunga Brinda. He's saying that whatever intellectual he has, it is because of his rat picking from the intellectual age that was available. Superb sentence. Should I repeat? Brinda, are you comfortable in understanding that? This is a tough sentence. I won't expect all of you to know this. You are all very young guys, so yeah, he gained his knowledge through outside. Yes. See, basically, rat picking is something which you pick. You steal and pick. Steal, not literal steal. You pick a few points. For example, you pick a point from Mr. Poyam, or you pick a point from me. So in the process, you enhance your knowledge. Yeah, a picker, not picker. A rat picker means a person who collects waste from public places. That is the literal meaning. But in the context, yeah, you are right. Literally, you are right. But Brinda, but in this context, a rat picker is one who accumulates knowledge from various people in bits and pieces, and on the process he enhances his communication level. He enhances his knowledge levels or intellectual levels. That is what is the meaning. Excellent start, Brinda. Good. I'll just continue the audio. I also played that YouTube part there, which was played in IET in our group. You can even refer that in case you are not comfortable seeing my audio. Okay, guys. Yeah, I'll play it now. Society. Not that I'm talking ill of my feeding ground, but there are many professor friends of mine who say similar things about university education. But then for me, from the other side, it looks greener. So going back to the old adage, the grass is always greener on the septic tank. Yes. This question is for Srihari, because you are in good flow, Srihari. What does adage mean? What is the word adage mean? Adage na enna onnu. Rendavathu, the other side of the grass is green. What does he mean by that? The other side of the grass is green. Appadina enna? Idu renduthukku neenga badal solunga, Srihari. You can answer for both the questions. What adage means, and the other side of the grass is green. What does he mean by that? These are the proverbs, these are the axioms, these are the adages that you should use while you make speeches, while you go for public speeches, or while you write, mails to wider audience. So that is the reason why I am, pointing out to such clauses or phrases, and specifically asking questions on that. Srigiri, it's your turn. Very good. Very good, Arish. Proverb, பழமொழி. தமிழ்ல யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. பழமொழி. Adage-னா என்ன Brinda? பழமொழி. Not sure how they call it in Malayalam, but it's called as axiom, proverb in Tamil. Okay. So adage is something, for example, the other side of the grass is always green. This is an adage, a proverb. Tamil பழமொழி. So that is what. Now, answer this point. The other side of the grass is green. What do you mean by that? The other side of the grass is always green.
What do you mean by that? Very good. Please help me in such Tamil terminologies. Specifically to Srihari, but if Srihari is not answering fast, it goes to someone else. No more waiting business. We are short of time. We are going on live. So we need to conduct ourselves well. Fast, guys. Fast. It's a very easy question which I am asking. What does the proverb, the other side of the grass means? It's only a 14-minute video. I am splitting it into parts so that you understand it word by word, clause by clause. என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? Other side of the grass is also green அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Very, very simple. Very simple, guys. You can easily make an earnest try. Who wants to try other than Srihari? Srihari, it's your turn, but you are not answering. Not sure why. Other side of the grass is green. If you are going to waste time for such simple proverbs, how are we going to go to the next level, guys? Please do some homework and come always. Good things may happen on the other side. No, you are wrong. No, Santosh, that is a wrong understanding. Who wants to try? Tappu. Good things will not happen. It's okay. Just answer like that. I do not know, uncle. Okay, I will answer for you. அதாவது அதர் சைட் ஆஃப் த கிராஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரீன் அப்படின்னா என்னன்னா, இங்கேருந்து பார்க்கச்சா அந்த கிராஸ் கிரீனா இருக்கும், அங்கேருந்து பார்க்கச்சா நம்ம சைட் ஆஃப் கிராஸ் கிரீனா இருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆஃபீஸில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி தெரியும். ஆனால் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆஃபீஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம் இதை விட ஜாஸ்தியாக தெரியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த அதர் சைட் ஆஃப் த கிராஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரீன். You always think that you have more problems, but when you step onto the shoes of the others on the other side, you realize that your problems are equivalent or even less than the others. You got my point? நான் சொல்றது புரியுதா? தமிழ்லையும் சொல்றேன். அதர் சைட் ஆஃப் த கிராஸ் கிரீன் என்னன்னா, இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த புல்லு பச்சையா தெரியும் நம்ம புல்லை விட, ஆனா அங்கேருந்து பார்க்கச்சா நம்மளுடைய புல்லு பச்சையா தெரியும். அப்படின்னா என்னன்னா, நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைய நமக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை மாதிரி தெரியும், ஆனா அங்க போன உடனே தான் தெரியும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குன்னு. அதுதான் அர்த்தம் அதுக்கு. You got it? It's called as a proverb or adage. Very good, guys. Good. Let us continue. Please listen. Okay. Now that I've said equally good words about you and me, we're all in the same soup. So let's learn to swim as I have. And if you have any particular questions about strokes, let me tell you, because I learned it all on my own. I envy you guys because you have it all on a platter. I would have liked to be here, but I didn't qualify. I was a bit slow. Okay. He's saying, I would have Lithi. Super. Welcome. Unga per enna? Lithi. Very good. New student, is it? Okay, anyway. He's saying, I would have loved to be here, but I didn't qualify. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன சொல்ல வர்றாரு? I would have loved to be here, but I didn't qualify. என்ன சொல்ல வர்றாரு? What does he mean? What does Kamal sir mean by this? Question is to Sabarish. Sabarish, can you answer fast? இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண சபரிஷ். இது மாதிரி நம்ம காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் லைவ்லயே நடத்திருக்கோம், ஆன்லைன்ல வேணா இப்ப நடத்துறோம். நீ எல்லாம் லைவ்ல நடத்திருக்க, நீ சொன்னா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். தெரியல சார், கரெக்டா போயாம சார். இட்ஸ் நாட் நியூ டு அஸ். லைவ் செஷன்ல நான் இந்த மாதிரி லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்து நடத்திருக்கேன். ஸோ ப்ராப்ளம் லைஸ் வித் அஸ், நாட் வித் அதர்ஸ். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? கம் ஆன் கைஸ். Sabarish, specifically you need to answer, but if Sabarish is late, others will pick. Not an issue. The world doesn't wait. You want me to repeat the question? அதாவது he's saying, I would have loved to be here. What does he refer to? And he say, I didn't qualify. என்ன சொல்ல வர்றாரு? It's a very simple phrase. அவ்வளோ ஒன்றும் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. தெரியலையா? நானே சொல்லவா? Okay, he's saying that he would have loved to be an IITian, but unfortunately he did not, pursue his education, and so hence he did not qualify to be there. That is what is he meaning. Though he is an intellect in other ways, he still has,
a query or a problem that he did not undergo formal education. No, we are in the same field illa thambi. He's saying na vandu qualify ஆகி ஐஐடிக்கு வரல, so I am not a qualified professional like you are அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. நான் படிக்கலன்றத சொல்ல வர்றாரு, வேற எதுவும் ரைட். What would take you about 4-5 years has taken me 25 years. That's what happens when you don't have a agenda, an academy. Superb. It's a very good sentence. What you would like to have, what you would have done in 5 years, I have taken in 25 years. Brinda, can you answer this? What does he mean by this? What you have taken in 5 years, I would have taken in 25 years. What is the specific 5 years and 25 years for? Are you able to, correlate the sentences? Question is for Brinda again. இருக்கீங்களா பிருந்தா? கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? or anyone else for that matter? சபரிஷ் ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற? Fast guys. Yes, please, fast guys. இவ்வளோ டல்லா இருக்கும் நம்ம. Timed, no, Brinda, you are not got it. See, he's saying that IITians have a maximum course period of 5 years. If you go to a straight PG after 12th, it will be 5-year course. Okay, so that is what is the implication. So if you are going to do a PG directly after 12th, it takes 5 years. For example, straight away MSc takes 5 years. So whatever the IITians did and accumulate knowledge in 5 years, yes, Santosh is right. It took 25 years for Dr. Kamal Hassan to arrive at that level because of 25 years of his world experience and wisdom. So he is only giving credit to the IITians who have learned the art in just 5 years, whereas he had took 25 years. He is only giving the credit to the IITians. That is what is the euphemism here. Yes, good try, Brinda. Let me go to the next class. Looking down on your syllabus, looking at your syllabus, and probably looking down too. Some of my professor friends say they're very unhappy the way the country is being educated. It is definitely a change from the Mekello times where we were only creating clerks and babus for governmental use. We've come a long way from there. And if you're wondering why I've not hit the title I've been given, I told you I didn't come prepared. So I'm not going to use the cliche of hitting the title that's given to me. You ask me questions which is pertinent to what you think is the title, and we'll take it up from there, because that's how I learned, through questions. So this is going to be a learning experience for me. If you have questions, please do ask. I spare you lectures if you've heard enough. Thank you. Okay. So he's saying he has been given a title. Sir, maybe you need to take this question. This is a bit tricky. He's saying you would have heard enough of lectures. So he's saying that I have been given a title to discuss, but I am not going to touch upon that. நான் அந்த டைட்டிலேயே நடத்த போறதில்லை. So you throw questions and I will be answering that. So he's saying that I have not come prepared, but my experience is more than enough for me, so I can answer your questions. So how are you going to put that in good words, sir? புரியுதா நான் இப்ப சொன்னது? அவரோட லாஸ்ட் phrase, this is basically comprehensive skills. You need to listen, you need to understand, and when a particular specific question gets asked, you need to answer that. அதுதான் இந்த ஸ்கில்லே. இது மொத்தமே ஒரு 14 நிமிஷம் வீடியோ தான். இந்நேரம் இதை நம்ம முடிச்சிருக்கணும், பட் we are slow. It's okay. Even if we are slow, we need to be perfect.
Payam sir, புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது? Can you repeat it in your own words? My question was, why is he saying I will spare all these lectures? Let it be a question answer session. I am not going to touch upon my topic. I have not come prepared. என்ன சொல்ல வராரு அது மூலமா? What do you think is he trying to tell? Maybe you will understand this with your experience. Fast sir. ஷார்ட்டா சொன்னீங்கன்னா கூட போதும். யோமேஷ் சார் ஏதோ சொல்லியிருக்காரு. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை. இந்த கேள்விக்கு பதில், அதாவது சேயிங் தட் எப்பயும் தான் வந்து ஃபார்மல் லெக்சர்ஸ் இருக்கு. ஃபார்மலா நம்ம வந்து ஒரு டாபிக்கை கொடுக்குறோம், அந்த டாபிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் இது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனாக வச்சுக்கலாம். யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தட். ஸோ நிறைய லெக்சர்ஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டு உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வேற எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹிஸ் வே ஆஃப் dealing the topic rather than going on theoretically, that nothing else. It's very easy guys. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை. I'll play the rest of the video. Yes. Kelunga please. Good evening sir. I'm Gautam from first year and I'm very thankful that I'm in the same stage where you are, at least in the same group. So am I. Go ahead. It's not, and it's like they say, with great power comes great responsibility, and you being so old, I mean, to your, if I'm allowed to say that by measuring your experience in such a young field, that is Tamil industry, what do you see as a responsibility that's been bestowed on you, and how do you think you'll guide this? You've seen some of the Tamil films, Hindi, even Telugu. I'm a Tamilian. Tamilian. Okay, let's start with where it hurts you. You say, talk of responsibilities. You've seen the film. Do you think we are responsible people at all? Yes. You look at our films, we are irresponsible. That's what comes through them. One or two guys raise a voice in between to make us seem responsible. Yes, there is a responsibility. There is a civic responsibility as much as it is there for a pedestrian. It is there for an actor, a filmmaker too. But we seem to have forgotten in pursuit of working for money bags. I know it is a management school and I must talk to you. Okay. Yomesh sir Since he is not prepared for the lecture, so let it be a question answer session like that. So that will be good for us because he has not prepared well for the lecture. That's why he said, let it be a question answer session. Very good. Correct. So he is ready for the question answer session. Perfect sir. So coming to this question, he is saying that hardly people are responsible in the film industry, especially in our Tamil film industry. One or two raises their voices, whereas the others are carrying for money bags. What does he mean by that? இது என்ன சொல்ல வராது? Anyone can try. In the last sentenceல என்ன சொல்ல வராது? Srigiri, you want to try? Time does not matter. Is that no? Srigiri or Brinda, anyone can try. Please make it an interactive class because this is a speech and how you interpret your speech is what matters. Each person will interpret that speech in a different way, but there is something common in it. We need to catch that. We should not have wrong understanding about your speech. This is very important even in corporate sector. When someone communicates to you, you should not get the wrong crux of it. அவங்க ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் வேற மாதிரி புரிஞ்சிருப்பீங்க. யுவர் ஒர்க் வில் become wasted by that time. அதனால தான் comprehensive skills is very important. I thank Harish for suggesting me this session. Not sure if he is there. Anyway, கேள்வி என்னன்னு புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் கேட்டது, please do answer. He is saying that very few in the industry are responsible and others
in the industry carry themselves for the money bags. என்ன அர்த்தம் அதுக்கு, என்ன சொல்ல வர்றாரு, அதோடைய கிரக்ஸ் என்ன, அதோடைய கருத்து. நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னு தமிழ்ல கூட சொல்லலாம். யூ கேன் சென்ட் யுவர் ஆடியோஸ் இன் தமிழ் ஆல்சோ. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டிரான்ஸ்லேட் இட். Let us not waste time by being silent. Communication is more important than the language. Language will automatically fall in place, not an issue. Yes, please. No one is answering. Not sure why you are so slow, guys. Very, very pathetic. It's not that we have not done this. We have done these exercises early, right? I can accept Brinda who is attending first time, but not guys who have been here for some time. There is something fundamentally wrong with us. இந்த ஸ்பீச்சே உங்களுக்கு புரியலன்னா எப்படி சொல்லுங்க? நான் இப்போ ஃபாரின் ஸ்பீச்சஸ்லாம் போக ஆரம்பிச்சேன்னா எப்படி கோப் பண்ணுவீங்க? And for your information, most of the multinational companies, you will be hearing foreign speeches only. How will you understand that? You need to understand that and act accordingly. ஸோ புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும், வேற எதுவுமே கிடையாது. முயற்சி இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இங்கே நடக்குது. Okay, anyway, I will answer myself. I'll say someone else answered, I think. Since he is not prepared for the lecture, so let it be a question answer session like that. So that will be good for us because he has not prepared well for it. That is a last question. My be question is different. My question was so on. Ready for the question answer. My question was on this particular Tamil industry where Tamil cinema is more commercial oriented. Not only Tamil cinema, any cinema for that matter, they are commercial oriented. Hindi cinema is still worse. So he is trying to say that we should be more responsible as filmmakers. We should produce qualitative films, that go and touch the hearts of the masses, that inculcates good habits and good thoughts in the human beings. So that is what is its implication. However, most of the film industry people, they use this industry as money bags. That is to earn money. So because that is also a business. That is an industry by itself. So that is what he's trying to tell. It's very simple, guys. Please listen. You will be able to answer. You got compromises and how to manage. You don't have to compromise. You still can make money. I'm standing proof. After seeing some of your movies, ranging from Apuraja to Chachi Chowsuris, and I thought that someday if I get opportunity, I will ask in this years. I never thought of it. Go ahead. And the question is, how being immersed in so many roles, which demands different sort of emotions, how an actor like you can remain in his authentic emotions and feelings? It's exactly like how, sir, you lecture, you handle sane people like these, and then maintain your sanity too. Well, it's very, very simple. I think the characters, though people believe I live in them, I don't. I rent them out. Space is rented out. I just walk into them, live happily there, but not ever after. I walk out. Yeah. Okay. In the question, what he is trying to tell, he's saying like people think that I live the character and the character I rent them. Now, and the time and the character react and after that particular role is over, I forget that. So he's saying that when he plays a character, people always think that he becomes that character. It is not so. He rents the character, and the character he rents the character, and after that
particular shot is over or the scene is over, he forgets that and comes back to his normalcy. That is what he is trying to tell. You guys got it, guys? Understood? The last sentence, please be interactive. It's a very dumb session. Unlike last week, you guys are not even interacting. Not sure who is there and who is not there. Please do interact. I'll go to the next one. Sir. You said you learned by swimming in the chance of toughness and you had very varied experiences. Could you share any one experience very close to your heart which you learned, like you had to be really stern on what you wanted, and how, what did you learn and how, what took you ahead? Okay, you took the simile of swimming, so first, advice, survival advice, don't gulp. It's bad waters. So you paddle, keep your head out of water, but don't go with the flow, because you don't know if there is a falls at the end of this flow. So try to reach the bank and choose your bank. It's difficult, but nothing is going to be easy. Eating and defecating is as difficult. Sorry, we're getting into the cesspool, so I'm getting into the mode, getting into the character. So what I'm trying to tell you is that what will happen? The worst is that you don't swim well, you'll drown, you die anyway. So give it that full throttle and reach out to your chosen bank. That's the kind of spirit you have to. Some of you must have read the last lecture. One need not be on the verge of death to get that spurt. On the verge of life can give you equal amount of spurt like that. In my business, yes, at 21 I thought of killing myself, because I thought I am a lonely genius in this world, bereft of such commodity called genius. But then gravity is a good teacher. Sorts of. Okay. Now, guys, just a second. In cinema industry, few people are responsible for civic issues and all. Remaining all for money banks only for they came for only to earn money in the film industry. Yes. I think only Poyamari sir is able to, understand and involve himself, because see, this is comprehension skill. First of all, you need to understand பண்ணாட்டி கேட்கணும். எப்படியே சும்மா இருந்தீங்கன்னா எனக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. Only he is able to understand and give his version of his interpretation. அது இல்லாட்டி the comprehension will be a failure. Please guys, please involve yourself. இப்போ லாஸ்டா அவர் சொன்னது, what example he brings out by the swimming. Harish, come on, Harish, I expect more from you, but last week you had some issues. What about this week? You need to involve yourself. இதெல்லாம் நான் போய் ஒரு நல்ல ஸ்பீச்சை எடுத்துட்டு வரேன். கரண்ட் வந்ததே 10 மணிக்கு தான். Still I made somehow and want to make this interactive, but unless you cooperate, my interest also will dip. So please show some interest. இப்போ இந்த ஸ்விம்மிங் பத்தி அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, what is the implication, what do you understand by that point on swimming? He says you need to swim and you need to reach any bank. You need to identify which bank you need to reach. என்ன சொல்ல வர்றாரு புரியுதா அது? That's what I'm saying. You can even send your voice in Tamil. I will help you translate it. As long as you get the meaning, I am okay. Prajit, absolutely you have not involved yourself in this session. Absolutely. ஒண்ணுமே நீங்க சொல்லல, நீங்க வந்ததும் லேட்டு. ஐ எம் வெரி வெரி சாரி. நீங்க யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் பொட்டன்ஷியல். நல்ல டேலண்ட் இருக்கு, ஆனா யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. லாஸ்ட் டைம் வாஸ் பெட்டர் இன்ஃபேக்ட். அப்படியே இருக்கீங்க, மம்மா இருக்கீங்க. ஐ எம் டெல்லிங் யூ, வேர்ல்ட் வில் நாட் கிவ் யூ டைம். உங்களுக்கு சென்டென்ஸை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு மீனிங்கை நான் தமிழ்லையும் சொல்றேன். அப்படியே யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு புட் இட் அக்ராஸ், தென் means that we are lagging behind, nothing else. It's a bitter truth. சொல்லுங்க என்ன புரிஞ்சுதுன்னு, அந்த ஸ்விம்மிங் பத்தின பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுங்க. இல்ல புரியல ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் சார்னு போட்டா நான் அதை புரிய வைப்பேன். டம்மா இருந்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும் சொல்லுங்க. Should I explain that point? Please, for heaven's sake, speak out.
except Poyamari sir, no one has like uh, made some progress in this session. First, we should survive. Exactly. First, you should survive and you should know where your bank lies. அதாவது நீங்க ஸ்விம் பண்ணும்போது கரை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எந்த கரையில நீங்க போய் லேண்ட் ஆகணும்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க ஒரு போராடும் போது எது உங்களோட இலக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது சொல்றாரு. இட்ஸ் அ சிமிலி. ஓமை அணின்னு தமிழ்ல சொல்லல. இட்ஸ் அ சிமிலி. ஸ்விம்மிங்கை பத்தி மட்டும் அவர் சொல்லல. நீங்க ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது, அதாவது போராடும் போது எங்க போய் நீங்க லேண்ட் ஆகணும்ன்றத சொல்றாரு. நோ பெயின் நோ கெயின் இஸ் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு செட்டில். ஓகே, குட் ஹரிஷ், குட் ட்ரை. another point he told, which is not difficult in this world. எது டிஃபிகல்ட்டா இல்ல. even eating is difficult. It involves efforts. eating is difficult, swallowing is difficult, digesting is difficult. எதுவுமே சுலபமா நடக்காது. everything you need to put in your efforts அப்படின்னு சொல்றாரு. so which means that you need to put your efforts in the right way to get the task done properly or get the task accomplished properly. Agree with me, Brinda? Hope you are there in the session still. Yes, I'll move on further. Sort of however big your wings are, it makes you land at one time or other. So I landed fortunately at around 23, 24. And I found a big crowd of similar people wanting to slip their wings. They didn't. They are my friends even today. Not all of them are in films. Some of them are teachers, some of them are poets. A few of them are in the forest. Police are looking for them. But they are ideals. They are what they thought they were. But they are not alone. That's what I realized, and that's the turn in my life. Thank you. Sir, this is Krishna Prasad from Chennai. Needless to say, now Mahabaram Rasigan. I have two questions for you. So, like India is a powerhouse of talent. There is so much talent in this country, but why do you think we're not able to make the kind of movies that are made in Hollywood? This is my first question. Second question is, today using Indian films, many of them are made purely with a commercial purpose, like just because call sheet of an actor is available, just because you need to make masala movies with complete disregard for script or screenplay. People start making movies. What's your take on this? And do you think this is healthy for the Indian film industry? Do you think just masala is good for health? It can't be. It's just an ingredient, an additional flavor to the food. How can you forget food and feed the customer only with masala? It can't happen, and people will throw up new ideas. I'd like to keep this less nauseous than it's getting to be. So what I'm trying to tell you is that instead of shouting down at my peers or looking down on them, I tell you what ails them. This country, you said, is full of talents, but it's also full of followers. What we need are leaders. And what we need to understand is we are the lawmakers. Okay, it's a very good point that he has made. He's saying that this country is full of followers. What we need is leaders. So, enna purinjadhu idu moolama? What is he trying to tell? He is also saying that, see, the question was, why are like people wanting to make masala films? அதுதான் கொஸ்டின். கொஞ்சம் கவனிங்க. ஸோ ஃபார் தேட் இஸ் ஆன்சர் இஸ், வில் ஒன்லி மசாலா பி எ குட் ஃபுட்? வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே நீங்கள் போட முடியுமா? ஒரு சப்பாத்தி இருக்கணும், கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு இருக்கணும், அதுதான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நாளடைவில் அந்த ஃபுட்டே பிடிக்காமல் போயிடும். அது ஒன்று. இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, we are in this country there are more followers than leaders. அதாவது எல்லாம் இப்போ ஒருத்தன் பண்றான் அப்படின்னா, பொய்யாமொழி சார் ஒரு மசாலா படம் எடுக்கிறேன்னா அந்த ஒரு 10 பேர் அவரை பார்த்து அதே மாதிரி மசாலா படம் எடுப்பாங்க. நாம டிஃப்ரெண்டா எடுக்கணுமே அப்படின்ற அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற தன்மை யாருக்கும் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம we need good leaders instead of followers. What do you mean? What do you understand by this? நீங்க தமிழ்ல சொன்னாலும் சரி, இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலும் சரி. You understood these 2 points, Harish? Purida? Guys, what he told,
in the last class there were two different points. Hope you are understanding. ஒன்னு என்னன்னா மசாலா படம் மேன் அப்படின்னு சொல்ல வருது என்னன்னா கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ், அதாவது ஃபுல்லா பாட்டு ஃபைட்டு அந்த மாதிரியான வந்து ஓகே. ஆனா வெறும் மசாலா, ஓவர் மசாலா என்ன ஆயிரும், திகட்டிரும். ஸோ அதை தான் அவர் சொல்றாரு. டூ மச் ஆஃப் மசாலா ஃபிலிம்ஸ் வில் ஆல்சோ நாட் பி அக்செப்டட் பை த பீப்புள், தே வில் ஸ்பிட் இட், துப்பிடுவாங்க. சிமிலர்லி he also says in this country there are only followers, அதாவது எல்லாருமே ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கானே ஒழிய தான் ஒரு தனித்தன்மையோட, தான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஒரு அப்ரோச்சோட வரணும்ன்றது அந்த ரிஸ்க் எடுக்க துணிவு இல்லை, பயப்படுறாங்க. அந்த ஃபார்முலா படியே போகணும்னு பார்க்குறாங்க. அதை தான் அவர் சொல்றாரு, you need followers than leaders. ஓகே கைஸ், புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க. I will play the rest of the video. We don't have to look up at the parliament or at Delhi to make our laws. Our voice will become law. It has. Look at that Gujarati gentleman. I'm a great fan of this. That's because I'm thinking ahead of my times. I'm talking about Mr. Mohandas Karamchand Gandhi. That man is an important hero for me, not because he's a Mahatma. I have already stripped him off the halo around his head, disrespectfully hoisted there by people with political intent. I am a man and I look at him as my peer, and I imagine what I would do if I were in his shoes today. That's what I'm doing within my chosen small spectrum called cinema. Okay. It's a very nice way of, யாரை பத்தி இங்க பேச வர்றாரு, என்ன சொல்ல வர்றாரு? Who wants to try? Other than Poyamari sir, who wants to try the last point? In cinema industry, few people are responsible for civic issues and all. Remaining all for money banks, only for they came for only to earn money. No one wants to try. Should I explain you? புரிஞ்சுதா இல்ல புரியலையா? சரி, நானே சொல்றேன். So he is saying that for him his greatest hero is Mahatma Gandhi, and he is saying that Prajit, please go ahead. நீங்க பேசவே இல்லை, நீங்க அனுப்பினது தானே. யூ ஷுட் எய்தர் டெக்ஸ்ட். நான் தான் உங்களுக்கு 2 சாய்ஸ் கொடுத்துட்டேன். இங்கேயே நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், அப்படி டெக்ஸ்ட் பண்ணாத பட்சத்துல ஆடியோவும் பண்ணலாம். இன்னைக்கு யாருமே சரியா பண்ணல எக்ஸப்ட் பொய்யாமொழி சார். ஐ எம் அப்சல்யூட்லி அன்ஹாப்பி வித் அதர்ஸ். லெட் மீ பி அப்ரண்ட். போறவே போறாது, காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் போறவே போறாது. ஐ திங்க் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் வைக்கிறேன், ஒரு அப்துல் கலாம் ஸ்பீச் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே சரி, கம்மிங் பேக் டு திஸ் பாயிண்ட். பிரஜித், நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். அதாவது மகாத்மா காந்தி எல்லாரும் மகாத்மாவை தான் பாக்குறாங்க. அப்படி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவர் தலையை சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் இருந்துதான் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது ஒரு அரசியல் உள்நோக்கத்தோட பண்றாங்க. அந்த மாதிரி தேவையில்லை. அவரை ஒரு சக மனிதனாவே பார்க்கலாம். ஒரு சக யூரோப்பியர் அப்படின்றாரு. அப்படின்னா ஒரு சக மனிதனாவே பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட இருக்கிற நல்லதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. ஸோ he says that for him the greatest hero was Mr. Gandhi from the Gujarat. He does not want him to give the title Mahatma because that title separates Gandhi from the rest of the masses. மக்கள்லேருந்து அது அவரை பிரித்து அவர் ஏதோ தனி ஆள் மாதிரி தெரிய வரும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் நம்மள ஒருத்தர், நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆகலாம். ஸோ he saying that அந்த தலைக்கு சுற்றி இருக்கிற ஒளிவட்டம்லாம் தேவையில்லை. நான் ஒரு சக மனிதனா அவரை அணுகிறேன். அவருடைய அந்த அகிம்சை, அந்த அன்பு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதை என்னோட வாழ்க்கையிலேயே நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன்னு சொல்ல வரேன். தட் இஸ் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு டெல் கைஸ். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ வில் கண்டினியூ. If you think I'm arrogating myself to be something as big as Mr. Gandhi, why not? Who knows, there are 20 Kamal Hasans and 10 Shivaji Ganeshan sitting here. And throw in a couple of Amitabh Bachchans and Amir Khans. We don't know. So why should you belittle yourself and look up at the dais? I like this arrangement of the dais. It's below. A very good word. Why should you belittle yourself and see at the dais? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களை நீங்களே ஏன் தாழ்த்திட்டு டயாஸ்ல ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க தான் பெரிய ஆள் ஏன் நினைக்கிறீங்க? He is saying
அந்த ஐஐடி க்ரௌட்லேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற க்ரௌட்லேயே அங்கே ஒரு 10 கமல்ஹாசனும் ஒரு 20 சிவாஜி கணேசனும் அமிதாப் பச்சனும் கூட இருக்கலாம். யாருக்கு தெரியும், நாளைக்கு இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடியவங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து மேடையில் இருக்கிறவங்க தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கிற அதாவது அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுற இருக்கிற அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லேயே அந்த மாதிரி திறமைசாலிங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல வர. தட் இஸ் வாட் இஸ் he trying to tell. For you, Brinda, in English, he is trying to tell that, you need not look upon to those who are in the dais with your eyebrows up. You can always identify them within yourselves, amongst yourselves. That is what he is trying to tell, that these guys are also having a great future ahead. And it's not that only these stalwart, even you yourself can become a stalwart. That is what he is trying to tell. I'll continue. You. So, So, in fact, that is this particular audio. But do tell me, overall, what do you understand by this video? Overall, what do you understand by this video? You can put into your points. He is saying Gandhi is not bad. You are not. அதாவது தம்பி பிரஜித் நல்லா கவனிங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, காந்தியை வந்து நீ வந்து மகாத்மான்னு சொல்லி மக்கள்லேருந்து தள்ளி வச்சாங்க, அவர் யாரோ ஒரு ஆள் மாதிரி, ஒரு கடவுள் மாதிரி ஆயிடுவாரு. அப்படி இல்லாம நம்மள ஒருத்தரா அவர்கிட்ட நாம என்ன எடுத்துக்க முடியும்னு பார்க்கணும். இவங்க வந்து ஒரு அரசியல் உள்நோக்கத்தோட தான் அவரை மகாத்மான்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லாம ஒரு சக மனிதனா அவர்கிட்ட இருந்து அகிம்சையும் அன்பையும் நம்ம கத்துக்கலாம்னு சொன்னார். He is only saying that Gandhi is good, but he is not saying that Gandhi is God. அந்த குட்ல இருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டா அதை அவர் ஒத்துக்கல. No one is God for him. அவ்வளவுதான் அவர் சொல்றாரு. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரஜித். Okay, so we ran through a full video around 52 minutes. It's a 14-minute video, but for you to understand, I have played it very slow. You can just point out, text the themes what you learned from this video. Themes, இது மூலமா நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணி அனுப்புங்க. என்னென்ன themes இது மூலமா நீங்க வந்து புரியுது உங்களுக்கு. Come on guys, we need to see ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்னா, ஒரு ஆடியோ கேட்டோம்னா அதோடைய மாரல் என்ன, அது மூலமா என்ன தீம் இதுல வெளில வருது, what was the topic, what was your understanding, what was your learning, அது நீங்க சொல்லணும். அதுதான் இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷனோட எக்ஸசைஸ். இஃப் யூ வேர் டு நேம் இட், பொய்யாமொழி சார் இந்த டைட்டிலுக்கு நீங்க ஒன்று கொடுக்கணும்னா வாட் டைட்டில் யூ வில் கிவ் டு திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பீச்? இந்த ஸ்பீச்சுக்கு நீங்க ஒரு டைட்டில் கொடுக்கறதா இருந்தா என்ன டைட்டில் கொடுப்பீங்க இந்த ஸ்பீச்சுக்கு? பிகாஸ் இந்த ஸ்பீச் எதெல்லாம் கவர் பண்ணதோ அதை மையப்படுத்தி நீங்க கொடுக்கணும். என்ன டைட்டில் கொடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இன் எனி காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூ வில் பி ஆஸ்க்ட் டு கிவ் எ டைட்டில். ஆஸ்க் கைஸ், இவ்வளவு வீடியோவே முடிஞ்சிருச்சு, இன்னமும் மந்தமா இருக்கீங்களா? என்ன டைட்டில் கொடுப்பீங்க? I'm asking you only. You saw this full video or audio, whatever. இதுக்கு என்ன டைட்டில் நீங்க கொடுப்பீங்க? சொல்லுங்க. தெரியலையா? லேர்னிங் அந்த மாதிரி, சி லேர்னிங்ஸ் ஆர் இம்பைபிங், இன்கல்கேட்டிங், இந்த மாதிரி டைட்டில் கொடுக்கலாம். அதாவது கற்றுக்கிற தன்மை. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன இது பேசிக்காக இது மூலமாக என்னென்ன தீம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க? மாரல் வேல்யூஸ் ஆர் தீம்ஸ், வாட் வாஸ் இஸ் கிரக்ஸ், அது நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? ஹரிஷ், ஃப்ரம் யுவர் எண்ட், what basically you understand from this video? You need not be very elaborate, brief-ஆவே நீங்க போடலாம். என்ன இது மூலமா நீங்க இந்த interaction with IITians ஓட என்ன நீங்க இது மூலமா what are you trying to gauge, or what are you trying to learn? என்ன இது மூலமா உங்களுக்கு புரிஞ்சது? From your version, need not be exact words as what he told. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு கேட்குறேன். ஸ்ரீஹரி or ஹரீஷ்,
Absolutely, you guys are silent. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல உங்களுக்கு. I am also explaining in Tamil, but it's disgusting that you are not coming up or not opening up. Except Poyamil sir, no one is able to cope up. Very, very sorry to say this. If I am going to give you foreign videos, what are you going to do? Be a, exactly, very good, Prajit. Be a leader, not a follower. Not a follower. And that's one point. Very good. I'm happy with this point. Correct. இன்னொன்னு Poyamil sir, நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. பசங்க போறாது சார், கொஞ்சம் அவங்கள கவனிங்க சார். First, we don't have to compromise. Yes, when you stick to a particular path, ஒரு பாதையை நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னொருத்த பண்றான்றதுக்காக நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த தனித்தன்மையோட நீங்க போகலாம். வெரி குட். வாட் எல்ஸ்? சார், ஃப்ரம் யுவர் இன்டர்பிரேஷன் டிஃபரெண்டா என்ன இந்த ஸ்பீச் மூலமா வேற என்ன பாயிண்ட் புலப்படுது? 2 பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க பசங்க. இதுதான் வேணும் எனக்கு. திஸ் இஸ் வாட். See, first point was really good. Be a leader, not a follower. That was the crux. முயற்சி பண்ணாதே நம்ம தப்பாவுமான்னு பயந்துனே உட்காந்துருந்தா அப்படியே தான் இருப்பீங்க. Come on guys, we're almost through. I'm not going to run another video because your level is not that great, to be very frank. போராது. ஸோ இந்த வீடியோவோட நிறுத்திக்கலாம். இல்லை, give me some points what you understood. பிரஜித் சொன்னாரு, ஹரிஷ் சொன்னாரு. அந்த மாதிரி I want understanding. Not sure what is the problem with Santosh, especially in your final year, where your communication should be at its pinnacle. What happened to you, Santosh? Don't blame the audio and other things. You need to come out of the shell. அப்பா எப்படி பண்றது சொல்லுங்க. எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான், எல்லாமே வந்து பண்ணணுன்ற அந்த வெறி தான், எல்லாமே ஒண்ணுமே கிடையாது. தாராளமா பண்ணலாம். வேற என்ன பாயிண்ட் சந்தோஷ் நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணீங்க இந்த வீடியோ மூலம்? யுவர் வேர்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டு கரெக்ட். செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட். குட் சந்தோஷ், வெரி குட் பாயிண்ட். செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட், அதாவது உங்களை நீங்களே எம்பவர் பண்ணிக்கணும். இவன் பண்ணா அவன் பண்ணான்னு சொல்லாம உங்களை நீங்களே எம்பவர் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு ப்ரொசீட் அண்ட் டூ யுவர். இது வந்து பொய்யாமல் சார் சொன்னதா? ஓகே, குட் சார், வெரி குட் பாயிண்ட். That is how you have to go and list your points. அவர் சொல்லாததெல்லாம் சொல்றோம் பாருங்க. நம்ம 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம். ஒன்று, பிரஜித் சொன்னது be a leader, not a follower. Accepted. You don't have to compromise. Accepted. Self empowerment. Accepted. வேற சபரிஷ்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காப்ல அங்க? நேரவா நீ நான் பிடிக்கிறேன் சபரிஷ். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாத எக்ஸசைஸா சொல்லு. நெக்ஸ்ட், அப்சர்வ் குட் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ பர்சன். வெரி குட் பிரஜித். இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து நல்ல சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணணும். வெரி குட். இன்னொன்று ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு, அந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்டீங்க. செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். என்னது சார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்? செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி எதுவும் சொல்லலை சார். செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் தான் கரெக்ட். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணாம், இது வேலை பற்றி இல்லை. இது இன்னொன்று சொன்னார் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ஹியரிங் அவுட். யூ லேர்ன் மோர் ஃப்ரம் வாட் யூ ஹியர். அந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் சொல்லலாம். வாட் யூ லேர்ன் மோர் ஃப்ரம் வாட் யூ ஹியர். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் சொல்லலாம். இன்னொன்று வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, யூ லைக் யூ நீட் நாட் ஃபாலோ அதர்ஸ் பிளைண்ட்லி. யூனோ, அது பிரஜித் சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். பி அ லீடர், நாட் ஃபாலோவர். அதுதான் இதோட மெயின் கரெக்ட். யூ நீட் நாட் பிளைண்ட் எனிஒன், follow anyone blindly. You can have your own style and you can go and adapt, and you should have confidence in yourself and you will definitely emerge successful. இதுதான் வந்து அவர் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி be a leader, not a follower ன்றதே டைட்டிலாக சொல்லலாம். That's the best point that I can see amongst the points given here. Okay, self empowerment, POW வரும். So these are the points that we saw in this video. Seriously, please do improve. Please ask me what you need to do. I will give some simple topics. Except Poyamil sir, no one is there. And the level ke varala. I am very sorry to say this. It's not to discourage you, but as proper self assessment. நம்மள நாமளே சும்மா தூக்கி வச்சு தலையில கொண்டாடி யூஸ் இல்லை. அது போராது. அந்த ஒரு இது இருக்கணும். வார வாரம் நம்ம பண்றதுன்றது
கிளாஸ் மட்டும்தான், ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து நான் இதை பேசட்டுமா சார், அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத வரைக்கும் இங்கிலீஷ் பெருசாவே வராது. தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இப்படி சொல்றேன். Okay guys, any other doubts in today's video session? I will stop here. If you have any other doubts, I will address this and we can wind up. Any other doubts? Sabaresh or Brinda or Harish, Mayamil sir, Santosh, Srihari, Rajit. Any other doubts guys? No doubts? அதுக்கு கூட இவ்வளவு நேரம் எனி டவுட்ஸ்ன்னு கேட்கலாம். ஓகே தேங்க்ஸ், பட் ப்ளீஸ் டூ இம்ப்ரூவ். எங்கிட்ட கேட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு சார் பொய்யாமே சார் நீங்களே டாபிக்ஸ் கொடுக்கலாம் சார். நவ் யூ ஆர் இன் எ லெவல் வேர் யூ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் அண்ட் ஹெல்ப் மீ ஆல்சோ. சில பசங்களுக்கு டாபிக்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ண வைங்க. நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அப்போ தான் அவங்க வருவாங்க. ஓகே, ஆர் யூ ஆஸ்க் மீ கைஸ், ஐ வில் கிவ் யூ a topic so that you can come. இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ரெண்டு சைட்லேருந்து வரணும். Okay guys, have a nice Sunday. Please do go through this video again and go through this particular YouTube video also. Thanks. Bye. Have a nice Sunday.